سلام دوستان، به ویدیوی بعدی از سری رد دد ردمشن خوش اومدید. الان فقط یه ماموریت داچ مونده که بریم سری خب از اونجایی که یه مسافتی رو که وایسیم ببینم اگه زیاد نباشه که کات نمیکنم دیگه. اوکی، حالا این فاصله رو کات میکنم. That'd be nice. Join the commune, we stop, find someplace sensible, shake them that's following us, and lie low. This is lying low? Turned into a bunch of killers, I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This will end soon. Damn right it will. Constipated as you. الان میخوان اندوستشون رو جمع کنن برن از این دیگه که هستن. فقط این لباس رو نماز میکنم. اوتفیت هم کو؟ اوتفیت هم نیست. من اوتفیت رو اوکی میکنم. اوکی بریم ماموریت داشته بریم. الان این نفر رو تغییر بدم بریم. So, we moving? Yeah. Micah told me of a place we can lie low. Newberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the... A lot of us move in looking so conspicuous. And now we're gonna do that. I don't know. Start dancing? Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Charles, come with me. We got work to do. Sure. This can wait. چارزم برداشتیم بریم برداشتیم. چارزم با اون میاد بریم منطقه رو چک کنیم. کی کجایه؟ من باید علامت بزنم و بریم اونجا. اوکی بریم. خیلی تو خوشگلی. So where are we going? Find a new spot to camp. We're packing up and moving on. Again? We have to. Fast. We'd already pushed our luck too far before that mess we just made at Valentine. Killed a lot of Cornwall's men. They must know where we are by now. So we're heading south? Yeah. Area called Dewberry Creek. سمت جنوب و میخوام من سمت جنوب براتم. الان از اینجا میرن به سمت جنوبی تر. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now, there ain't no lying. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing more than low-down criminals. Which we are. You don't have to tell me. So where does it end? Where does what end? Moving, running. Dutch don't see it as running. Call it what you want. I don't know. Before, put enough time and distance between you and the problem, eventually it went away. Hey, wait for me! Hey, hang on a second. I think that must be it up ahead, the old dried up creek. Seems very open. Yeah, it does. Ain't sure to be the best in the rain, neither. Well, let's take a look around. منطقه بزرگیه ولی خیلی جوریه، خیلی سنگی داره.
I see something over there. یه چیزی اونجا You see it? Someone on the ground there. یکی مرده. Hold. یکی رو زمینه. کسون روششون. He's been shot. Looks like trouble got here before us. قبل از اینکه بیاریم اینجا تیر خورده. There's a camp just up ahead. Sure. کمپ اینجا رفت. Let's get ready for business. Any بریم issues? آماده بشیم برای کارمندان هم میتونیم دوتا هندگان دست میتونیم دوتا کار میتونیم دست All right, Charles, let's go take a look. Look, here it is. A few tents, but the place looks empty. Let's have a look around and make sure. یه سری چادره ولی به نظر خالی میاد نگاهی بر بندازیم که خالیه ولی میشه اینا رو ریز کرد یا نمیشه غذا در حال یه دونه از اینا من میدارم Where is everybody? کسی نیست میگه کسی نیست Maybe they heard us coming. Be careful. I'm being careful. منطقه رو بگردیم اوه اینجا میشه ایوار بزنیم و این چوبه رو برداره یکی پشتون چوبه ایه شتکان دستشه It's okay. It's okay. You can come out of there. You okay? You don't mean you no harm. اوکی طرف گان آماده دستش گرفته که He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? به German? زبان دیگه حرف آلمانی هم No. این Now آلمانی go on. نیست Get out of here. Go. We need the land. Go. ما این زمین ها رو احتیاج داریم Get the hell out of They here. took our father. Who did? Men یکی last میگه بابام night. میگرفتن یکی Where did they take him? شب گرفت Ain't no business of ours. I don't even speak their آلمانی language. نیست You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. The girl was pointing this way. Let's see if we can pick up a trail. دختره داشت اینجا رو این ور پایینش رو میدن این ترکش رو I بگیریم see a trail just ahead. Yeah, that's it. Come on, let's go. What's going on with you? What do you mean? You were just gonna send a woman and her children on their way? Weird. بی تو فقط تو میخوای این زن بچه رو بذاری اینجا Man, we got Pinkertons breathing down our necks. We should be moving camp. Running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. اونجوری که تو هستی Well, maybe you don't know me as well as you think you do. شاید تو به Hold اندازه up. کافی من نشستی ترکی رفت اون بر Let me check this. Looks like they cut off down the trail to the left. You're right. Okay, come on. So, جامعه What فرق happened with- میکنه یکم موقعی که سریع ترک کنید نسبت به خود چارلز اگه چارلز ترک Pinkertons کنید که anyway. چارلز میبره چارلز مسیر Fishing with نشون Jack. میده ولی اگه Said شما they were نشون on to بدین، us. Offered me freedom if I turned Dutch in. زیاد فرق نمی‌کنه. they picked the wrong man این جمله there. اضافی میگه. We should have moved right then if you asked me. که اینم. Think this is the right way? Give me a second. Look, they go along the shore there. I see him. Now, as I was saying, bastards told me they killed Mac. Said it right in front of Jack. یه رو گفتن که مکو کشتن That kid. It's gonna be tough for him. اون بچه جان میگه Yeah, خیلی باید ناراحت شد. but he has more folk looking out for him than most the rest of us had growing up. ما حداقل بهتر از بقیه که ما که بزرگ شدیم بزرگ میشه بهتر
John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot. Not anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh, well. If it's John's idea, it must be a good one. What is it with you and him? He disappeared on us for a while. When Jack was real young. A long while. Year. Wait a second, just want to closer here. They carry on along this trail. Anyway, you were saying. He did? And we was family. You know? Guess I still ain't fully forgiven enough for that. There's a camp up ahead. Be careful. گانم چقدر تیر داره؟ تیر معمولی شما لازم دارم الان و این رایفل هم برمیدارم درجهش خوبه. این شاتگان دستی به این Seems deserted. Let's take a look. یه بریم یه نگاهی بندیم بیرون کمپه. Where is this guy? I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. الان گفتیم انگار کجای اون یارو و میگه نمیدونم. بعد میگه چارلز گفت که میدونی به نظر من اینجا برای کمپ زدن بهتر از اونجاییه که مایکا گفت. Maybe. شاید. This looks like our fella, Charles. Quick, cut him free and let's get out of here. نجاتش بدیم. Vorsicht, Vorsicht! Das ist eine Pfanne vor! دل آلمانی حرف میزنه ولی اونو شدید کردن I see three coming this way. What the hell do you think you're دیدم doing? سه تا شدن میاد که What do we do? This ain't even our goddamn fight. خدا هستم بیشترشون هم هست بیشتر دارم میاد God damn you we're اسفلش ترک میکنیم Last one's making a run for it. کجا رفت؟ Well, that's them dealt with. You get him untied, and I'll see what they've left behind for us. Sie sind alle weg. Okay. گناه Get you out of رفتم here. نگاره میتونیم بریم Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yeah, okay. Here, you wait there a second. آلمانی نمیفهم داره همونجا یه چیزی میگه Go find Dutch. Get the caravan to divert here. This spot should work for us. I الان agree. به چارلز گفت برو به داچ بگو که برو بیان اینجا کم بزنیم اینا رو من یه لوت بزنم بعدش چیز میکنم اوکی اینم از لوت Alright, come on. I'll take you back to your family. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Also soll ich mitkommen? من اینو مارک بزنم نه خدا خودش مارک نمیزنه خودش به مسیح نمیدم خودم مسیح من اصلا اینجا رو اومدم چجوری مسیح رو الان اشتباه Hey, you're okay, girl. Wo bringen Sie mich hin? What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Those men back there, why did they میگه take... آدم ها برای چی گرفته بودن Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. الان داره How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look,
I'm sorry, friend. I can barely speak English. نمیدونم فقط انگلیسی بزنم. هرچی این جمله گفت هرچی اگه مرد گفت و آفتون نشنید آفتون نفهمید چی داره میگه. چهار من در اصلا بعد چی بهش میگن گفت تو کار انگار خانوادهشون تو کار ماهی کردن طلا بودن اینا هم طلا میخواستن اینا بردن از اینجا من درسته یه فکر کردم مردی این نزدیک بود allerliebst. Oh, wie wunderbar. Oh. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass ich dich getroffen habe. Come on, now get out of here. This place ain't safe. بیرون ولی این یه جایی که اینجا سیف اینجا امن نیست یه جایی که سیف باشه Ich hab was für Sie. Einen Moment. یه لحظه وایستا اینا آلمانی دارم میگیرید من اولا نباید باید ترجمه کنم Vielen Dank, herzlichen Dank. اینجا زیرنویس دارم من روز زیرنویسش دارم Guess it was a pleasure. یه هست میزنم یه تشکر روش طلا دار طلا بکنین یه شمشه طلا بهت بدن جای تشکر از تو جونش رو نجات بدن اوکی خب الان داره لود میشه من اینو پاز میدم Oh, it'll be perfect for us. Hello, یه جای Arthur. خوبیه سلام آرتور Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. گریمشو و Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. خیلی جای خوشگله است رو به دریا رو به رودخونه خیلی خوشگله اسمشم کلمنز پوینت این اسم چپترها جای مکانیه که اینا میرن وای میستن و بر اساس این جایی هم که هستین لودینگات فرق میکنه چند روز بعد این مثلا اگه بریم توی سین دنیس سیو بکنید لودینگ های ما سین دنیس رو میاد اوکی now we have to dodge این دیده آیم من پر او رفت تو معمولیت من دیده ایم پر بکنم How you doing, old friend? چیکار میکنی دوست قدیمی؟ It's funny, us ending up down here. My daddy died in the field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves. In a world that don't want us no more. بیا دوزیم و توی این جهان الان من بقیهش آنچنان چون حدودی میدونستم دیگه نمیخواستم گند بزنم به اون جمله حالا یا زیرنویس میزنم یا خودتون برین توی گوگل ترنسلیت بزنین ولی این مثلا هم گفت ما دزدیمون داشتیم مثلا خیلی از افراد گروه مردن چیش میگن من گفت ما دزدیم و الان جهانی که الان هست دیگه رو لازم نداره Are dreamers in an ever الان duller آرتور داره world توجیه of facts. Now, I'll give you that, but come on. چی داشت داره توجیه میکنه عدکی It's nice out. Old Jose جای says خوشگلیه there's a trick around here. I reckon it's full of fish. میگه اینجا به نظرم جای خوبی برای این بگیری موهای آرتور چقدر بودن Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this creek you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good and long. سوار از پیشیمون اینم من تمیز کنم چون صداش کمه من نمایست این یکم آدیو رو ببینم چجوریه آدیو که اوکیه دیالوگ بالانس من زیاد کنم Come on, Hosea. Let's go fishing.
Come on then. میخوام برم ماهیگیری ولی اینجا نمیخوام برم. میخوام برم یه جایی بهتر، یه جایی که مسافت قریه باشه. روزایی هم هست که ماهیگیر حرفه‌ایه. Why don't we just fish here? There's a whole lake. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there, oh, there was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. یه کار خوب کردین این نسبت به این مختلف پیدا کردین. یه کار چهار thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived. How well we have fought. Especially both of you. اینجا نبرد چیش میگم منطقه جنگی بوده اینجا. Things are desperate. We have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. یکم پول نمیاریم بعد بریم جایی که هیچکی نتونه پیدا کنه. یه بریم کجا به نظرت؟ کجا میخوام بریم؟ But I need you with me, not against me. Both of you. یه سری تفاکراتی دارم ولی الان دیگه نمیخواد شک کنین اصلا هم داره تو باقالی ها حرکت میکنه. What are you riding off for? I think you're going the wrong way. So anyway, still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. یه بعد ولنتاین نمیخوام اینجا هیچ مشکلی ایجاد کنیم. برای همون الان دیگه ما نمیتونیم توی این شهر اصلی این منطقه از تفنگ استفاده کنیم. الان گفتم که خودتون الان گفت که خودتون اوکیشید دیگه از گان و اینجور چیزا استفاده نکنیم توی این منطقه. Hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot. Bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. Okay. How are you, boys? This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntyre. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. Valentine بود. It's good to meet الان اینجا گرفتمش. You a Scot? Partly. The best part. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure. He wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. الان گفت یارو چی بهش میگن دوستمون دیگه من اینو میشناسم But he is not a bad fellow. یا آدم بدی نیست. Can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys. I can't have more scandal. Well, allow us to help, my friend. Arthur, and take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. Let's go after that train. And do not shoot them, you hear me? Come on! All right, come on, we're losing them. Faster, come on! What's your name, sir? Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. So what are these fellas for? Looks like a son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No. Did I not say that? You said plenty. الان نهایت بی‌مصرفی رو می‌بینید.
دیار به قیامت رو ساخت. Now get after the others. Come on. میگه حالا برو Train's سمت slowing بعدی. down to go through the station. Now's our chance. میگه قطار داره وای میسته به خاطر اینکه اونجا یه جایی هست که میتونن وایسن. بعد سریع بریم اونجا، سریع بریم به اون واگونی که میشه روش پرید. See the flat carriage? Head for that. Get us as close as you can. You به think تو you جایی can که jump بیرین on there? نزدیک کنم. Hey, why me? Because you... بعد میگه چی بهش میگه؟ میگه برو اونجا، نه حتی جایی که میتونی نزدیک میکن. بعد که میریم اونجا میگه خب حالا بپر روی اونجا. بعد میگه بپر روی اون واگونه. آرتور میگه چرا من؟ میگه چون تو خیلی آروم دوست عزیز با اسب عرب دارم با سریع ترین سرعتش میرم دیگه. چجوری میگی آروم میره؟ هیچگاهی نمیتونی بکنی. گلویز شدن و پرتش کرد تو این. بریم دیگه، برو بگیرش. دارم میرم بگیرمش. برو بالا. یه پرش مشتی حرکات میزنه. گوشو نکن. زدم من فوق. Get the hell away from me. برم گوشو دارم جو میزنمش. لکی وقت آمده کردی. یه کجا میخوای بری؟ یا الله فقط من توییم. دیگه من میرم که بهش بگم به یارو بگم وایسا. بیوزو من برم. الان ما میخوایم بریم بزنیم کلش. چاقو داره. بمیر بینم. دیگه فکر نمی‌کنم بتونم در رو باز کنم. خودت بجنگ دیگه. دیگه فقط سعی کن نکشیش. حداقل نکشیش. دیگه همه چی اوکی اونجا؟ دیگه فکر نمی‌کنم مرده باشه. فکر میکنم من وایت بردم. فکر مرد طرف. فکر کنم اینم برداریم و چاقو جنگ ناب. Bring him out here. Deputy, Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders دیگه امیدوارم که همیشه گیره. اندر Take him اندرسون. in. Come on. یکی قبلی چی بودن؟ اسم طرف Fine job. اندرس Well بودن؟ done. اون A اسمش pat بود on the back البته. for me for stopping the train. اوکی. There you go. You are a natural. تو یه All right, let's take him in. Follow me. نچرال نمیدونم دقیقا معنیش میشه طبیعت. تو نمیتونی طبیعی Anders back باشی. there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. کلا من I'd افتاده. hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? میگه به اینجا آشنایی یا نه؟ On your right here, these tobacco fields? دیگه سمت راستت زمینه تنباکوه. زمینه This is part of تنباکوه. Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. زمینه Looks کلیگه bone حال dry. ماره. Yes, we are in dire need of some rain around here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. آدمای خوبی هن. آدمای خوبی هن. اصلا هم ربطی نداره. حالا بعدا میفهمید. ولی اصلا هم ربطی نداره با اون چیزی که من میدونم. آدمای خوبی هن. بله آدمای My خوبی هن. family's been working for them for years. میگه Sheriff Gray. چی بشه میگه خانواده من برای این چند سالی کار میکردم. شریف گری هم همین یارویی که به این دستور میدم گریه. فامیلش گریه. جزو But they فامیل own half اینه. the businesses in town. Which town? یه نصف کارا اینجا ما رو اینه. You don't know it?
where we're headed right Rhodes now. الان داریم Ain't شهر what it was رودز. before the war, but it has its charms. I'm sure you've already دیگه know about قبل جنگ یه چیز دیگه بوده اسمش. Braithwaite. الان رودز. Like I said, just یه got گروه دیگه هم down. هستن اسمشون another big برسویت. family in these parts. They have an یه estate west of فامیلی here. بزرگ دیگه هم توی این Truly بخش. They've been fighting هم یه آدمای وحشتناکی هستن، آدمای with the بدی. Greys for as long as I can remember. میگه اونا با گریا like فایت quite the دارن place you یه got here. خیلی مدت زیادیه و انگار دوتا چیش میگن Here we are. Welcome to Rhodes. سرمایه دوتا خانواده سرمایه‌دار بزرگ توی شهری هن و هی با هم مقابله میکنن. اصلا میره زمینه اونو میسوزونه، اون میره زمینه اینو میسوزونه، سر رقابت با هم. Very reputable saloon owned by the Gray family. این هم سالن گرایه They این also have a general سمت store, gunsmith, post office, train station, of course. میگه همه چی داریم اینجا. میگه چی Oh, دیگه good. نیاز They're داریم. back. And that's your میگه اوکی friend, اینا right? برگشتن. Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. میگه Can you بعد grab اینجوری Anders چیز off your horse and carry him in for me? برداشتم قبل اینکه بگی انا اندرسون رو باید ببریم اینجا. Mr. Gray! این که شریف گرایه الان میتونیم I ببینید told you Arthur سیبیل would deliver. blonde. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here, سیبیلای Your بلند و idiot friend is پرپشتی. free to go. But no more trouble from you, partner. promise الان دوستمون رو آزاد کردن، گفتن فقط دیگه مشکل ایجاد نکن. misunderstand. میگه همه این چیزایی که الان برای گفتین فقط یه میساندرستندینگ بزرگ بوده، یعنی اصلا یه اشتباه بزرگ بوده، ولی خب I'll کلا pretend to ممنون از appreciate اینکه that. من آزاد Mr. کردین. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. اوکی How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be That's him, ugly boy. rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? Can't الان thank در you مورد پلنوپه برسویت حرف زد. enough. Where have you been? Around. And با where هم you فامیل بودن stay? دیگه، I'm دوتاشون renting گرایی a بود. caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. الان Two داره old توضیح میده اینا plantation رو به داچ. houses falling out, rebel gold, marrying cousins, not marrying. Arthur, Jose, میگه با هم فامیلن همشون با هم poking around. See what you can ازدواج find out about فامیلی. that. I have missed you, boys. I've heard. میگه پولدار هم هستن، There's been a گلدم price on my چیش head میگن 13 طلا years. It'll take a month to واسه find us طلا down اینجا here. دفن It کردن seems like جارنا رو. we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the اینجا state باونتی line خوبی هم said داره there was اینجا. talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents. Some super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I could not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. نجاتش دادیم و الان رفت. آرتور اینجا نگاه میکنه با خودش میگه هدف از So these زندگی two چیست. plantation families. Arthur, یه از اینجا you دوتا start گروه sniffing around the Grays' place, دوتا see what خانواده story بزرگ is داریم there. Yeah, I Yeah, passed by Dawson, it yeah. earlier with our friend Archibald. من آره دیگه گفت Jose, آرچیبالد you برام see what you تعریف can find کرده. out about these Braithwaites. All right. به حوزه گفت بره در مورد برسویتا تحقیق کنه و ما گفت بریم سمت گرایی ها. میگه این قرار بود یه چی بهش میگن یک سفر ماهیگیری باشه. I'm up for it. How about میگه هنوز you, وقت Arthur? هست. Have you had enough of the chase for one day? هم میتونیم بریم باشون یا میتونیم نریم. من اینم ماهیگیری رو اکسپت میکنم Sure, why not? چون خط داستانی رو که میشه میتونیم درک کنیم. Hosea, why حدودا don't you lead us to that spot you were talking یا چی about? راهنمایی نمیکنید تو جایی که گفته Kind of بودی. like this place. یه جوری اینجا دوست دارم. Let's see if we چی can میگی avoid.
ریزگرد داره اینجا. Any more excitement? هیچ دیده نمیشه انقدر ریزگرد داره. انا اسبش صدا بزنم. انا اسبش صدا بزنم. بلولی. اوکی اسبم آمد اسب عرب. این اسب داچه فکر کنم. All right, gentlemen, follow me. اسب تاج شده شبیه اسب عربه که من قاطی کردم. باید دنبال حوزه ها بریم. So how far is this creek? It's a bit of a ride still, and it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different pipe. دیگه فقط یکم I saw some big brown sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch. داره ماهیایی که اونجا هستن میگه. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. میگه امیدوارم اندازه خوب باشی توی ماهیگیری که چی؟ میگه امیدوارم به اندازه گرفتن انگار دزدگیریت ماهیگیریت هم خوب باشه. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. میگه چرونالی هم چیزی بود اسمش دقیقا اینو یاد نگرفتم اسمش رو. میگه این به همه بدهکاره به دلیلی. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. چه مرحله طولانی بود حدوداً. Trelawney's like a bad penny. I'm not sure how good a magician he is, but he's certainly good at disappearing when he feels like it. Where does he go? Everywhere and nowhere, it seems. We wouldn't have got Sean back if he hadn't been weaseling around down that way, though. Hey, Dutch, remember that time you found him in the outhouse? Oh, yeah. We hadn't seen him in weeks. We stopped in some dead-end town in the middle of nowhere. Don't even remember the name. You and Bill were off doing something, Arthur. So, we pick up some supplies. I go to relieve myself. Open the door, and there's Trelawney sitting there. هر جا میرفتی این بود و میگفت انگار روی یه صندلی نشسته بود روزنامه میخوند و میگفت آقای Mr. Vanderlyn. I say, what the hell are you doing here? And he said, I could ask you the same thing. Now, بعد میگفت من میگفتم اینجا چی کار میکنی؟ یا من میگفت من همچین سوال میخواستم از تو. If you wouldn't mind giving me a little privacy, I ate a rotten oyster. Hey, maybe there are actually 100 Trelawneys. میگه شاید در حقیقت 100 تا چرنولی وجود داشته باشه که این همه جا هست. یه تفکر عجیبیه، ترسناکیه. همه جا بوده دیگه طرف. هر جا میرفتن نمیدیدم. الان تو ولنتاین دیدیم، الان توی رودز دیدیم. Down to the left there. Hey, پایینه. haul it in, Arthur. این اسبا الان داره. نمیدونم چرا اینقدر. Here we go. Easy, girl. I saw some boats around last time. It'd be good to get to deeper water. دیگه باید بریم سمت آبای عمیق‌تر. اینجا قایقی هم هست. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. من مطمئنم کسی ناراحت نمیشه از اینکه ما این قایقه رو قرض بگیریم. کجاییم بیاین دیگه. اوکی چند دقیقه شد برم یه نگاه بندازم. All right. 38 دقیقه. This looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. I got a good feeling about fishing here. There's supposed to be some incredible sturgeon. Okay, here we go. Here we go. Let me roll. You boys are too old for real labor no more. میگه بذارین من پارو بزنم، شما خیلی پیر شدین دیگه رو پارو You're بزنم. too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. I enjoy picking on children. Now take us to the deeper water. دیگه الان رو بر توی آبای عمیق‌تر.
قسمت‌های عمیق‌تر. But what about stupid luck and good fish? That'll do too. Head towards the middle of the lake. اوکی، حالا باید بریم اون محوطه. واقعا فضای خوشگلی داره. طراحی بسیار زیبای راکستار. I think here's good. All right. Good luck, gentlemen. Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big like a sturgeon. What's wrong with good old worm? چیزای ماهیگیری یه مار رودخونه استفاده بکنیم. Worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. مار رودخونه است. Clear as it is, then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be میگه eaten. این چوش میگن تناب آروم حرکت بده. تناب آروم حرکت بده که حالت ماهی بگیری که فکر کنم یه ماهیه که داره حرکت میکنه. Are you trying to make your lure look like a dead fish? They won't be interested if it ain't moving. Fish on the line, Arthur. اینجوری به سرعت بیشتر میشه بکشیمش این ور بیاریمش اینجا. موقعی که اینجوری میشه دیگه باید وایسیم و در خلاف حرکت طرف اینو بکشیم. بیا سریع باش. باگ شد الان تورم رفت توی زمین. اوکی بیا. یه ماهیگیری هم بکنید ببینیم چه ماهیه. فکر کنم گنده ماهی گنده به نظر میاد از اینجا. بیا ببینیم با. There you go. دیگه این خوشگله نگاه. They can grow a lot bigger than that. Fella told me he once saw a دیگه از این monster lake بزرگتر sturgeon هستن near ولی the خب mouth اینا of the خوبه. river just southwest of Saint Denis. 50-pounder, he reckoned. مثلا گفت یه ماهی خیلی گنده اونجوری Nicely done, اونجا هستیم Arthur. توی بریم اونجا. Now, we're توی میریم keeping that اونجا one. بگیریم ماهی رو. Hey, Hosea. You remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. This again. I don't think I یادت do. آرسوش فرستادیم با اون واسه تا You do. بحث He was دوم maybe اومد. 20, 21, walked in all خیلی full of کوچولو himself. بودن نسبی. We had a big feast, toasted him all night. This was 15 years ago. Oh, I یه remember 15 now. سال پیش But بود. then, the next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We'd go out all the time. But one day, we were river fishing when we see a funeral procession going over the bridge, and out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, bows his head. Then he sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't say a word. So I'm a little surprised and say, "Wesley, that was nice of you." And he replies, "Well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear God. I might swim to shore. Nice, you hooked him. Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed the lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job. I liked it there. Still open and wild, the way it should be. Somehow the desert makes you feel
closer to the sky. No point us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons have patrols out all over tall trees and great plains. We saw when we went back for Sean. Well, look at us now, huh? It could be worse. Plans change. That's just how life goes. Well done. Okay, ببینم میتونیم ماهیگیری اینجا I داخل. reckon we call it a day, fellas. Already? Okay, ماهیگیری You داخل ain't been و chasing down outlaws. All right. Think we got a decent haul here. Pearson will be happy. Should we یه head خیلی back? ماهی We گرفتیم can keep the مثلا boat not too پیرسا far back خوشحال to بشه. camp from here. Good یعنی idea. چنان زیاد Could be دور useful. نیستین از What کم. about the horses? Well, they'll find their way back. Just follow the shore south, Arthur. میگه حالا اسبا چی میشن؟ اسبا خودشون میگه بعد دایچ میگه اسبا خودشون راه پیدا کنن. Now, Hosea, Yes. how about a song? میگه چطور یه شعر بخونیم؟ All right, I got one for you. میگه یه چیز پیدا کردم. Ask that gal. موقع رادیو و گوشی اینجور چیزا نبوده مثلا بگی آهنگ بذار برام فلان اینجور چیزا. یارو یه توی آهنگ یادش بوده اونو میخوندن. I asked that gal to give me some. She says wait till the taters is done. I couldn't wait till the taters was done. I couldn't wait till the taters was done. Threw her on the floor and I knocked off some. I wish to God I'd passed her by. I wish to God I'd passed her by. Taters got burnt and so did I. That was pretty good. میگه خیلی خوب. What song we should be singing? ولی میدونی باید چه آهنگی بخونیم؟ Look at us, 3 mariners. Ah, of course. Well, we three poor mariners newly come from کلام مرینر نمیدونم دقیقا چی بود ولی the خب seas. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, around, around? Shall we go dance this round, around, around? And he that is a bully boy, come pledge me on this ground. آهنگر رو میخونیم از فضا زدن. We care not for those martial men that do our states اسب هم disdain, هنوز میدونم but سود we care بزنیم. for the merchant men that do our states maintain. To them we dance this round, around, around. To them we dance this round, around, around. And he that is a bully boy, come pledge me on this ground, 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 Oh, bravo! Bravo! Well, you know, we should not let the folks back at camp think that we had too much fun. میگه ما نباید یه کاری بکنیم که اونایی که تو کمپن بفهمن ما زیاد انگار خیلی به ما خوش گذشته. ماهیگیری ها میکنن آهنگ زدن آهنگ میخونن. All right. قایقه هم برداشتیم قرض نگرفتم برداشتن برای خودشون قایقه رو. I think I mean, we اینجا من فکر میکنم gonna be okay. فکر میکنیم فکر میکنم اوکی باشیم. I always know یه همیشه whenever I میدونستم got you two by my side. میگه هر موقع شما Things دوتا gonna رو be just که من داشته باشم همه چیز خوبه اوکیه. This place will be good for us. میگه Now, اینجا anyway. اینجا خوبیه برام. یه امیدوارم. اوکی. I am going to take in the view. میگه من این ویو از این نوایی مثلا از ویو لذت ببرم. یه ماموریت فرید دوتا ماموریت اصلی الان باز شد در 48 دقیقه شده. فکرم خوب باشه دوتا مرحله توی این ویدیو رفتیم که حدوداً طولانی بودن مثلا یکی. ممنون که ویدیو رو دیدین. اگه از ویدیو خوشتون لایک و سابسکرایب شیر ویدیو یادتون نره تا ویدیو بعدی که کامله و قراره یکی از سخت‌ترین بازی رو بریم احتمالاً. خداحافظ.